Nagaan koo bakka jirtanitti hunda keessanii fi baay'atu hordoftoonni fi miseensi garee Marvel Wise Tuubii ani beekidaa Marvel Wise Tuubii irraa amma immoo kan isinii qabadhee dhufe histirii paartii isa xumuraa yuunisiriitii. Inni kun leesanii sagalaffaa kitaaba keessanii yookaan immoo paartii jaaffaa tiituraalii kootiiti jechuudha. Paartii jaaffaa isaa irratti kan isinii qabadhe Italian aggression in the Parthian resistance case in the course of the war. Egaa uummanni Itaaliin akka Itoophiyaa kolonii jala galfachuudhaaf of ta'een beektu aggression ishee maal fakkaata akkasumas immoo paatrootikiin Itoophiyaa yookaan immoo jaalattoonni biyyaa warri jaalala biyyaa qaban akkamitti Itaaliin ufiyaatii Itaalii kana resist godhanii keeziinsaa koorsiin isaas maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla. YouTube kana osoo hin jalqabin yookaan viidiyoo kana osoo hin jalqabin dura YouTube keenya subscribe gochuudhaan hiriyoota keenya bira akka ga'u share gochuudhaan akkasumas wanni nuti post goone dafee akkasiin bira ga'u mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan warri galmee barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa asirra isinii kaa'uun galmaa'uu hin dandeechuu gara barumsa keenyatti haa dabarru. Case in the course of the war. Egaa keeziin waraanaa kanaa maalidha? Haala kamiitiin adeemsa akkamiitiin adeemame waraanichi. To take revenge of her humiliating defeat at Adwa in 1896, Italy launched a war of aggression in the invent Ethiopia on October 3, 1935. Egaa Adawaa irratti erga Itaaliin mo'amteen booddee waraana sanarratti mo'amuu Itaalii ilaalchisee haaloo ba'uudhaa fi revenge gochuudhaaf yookaan haaloo ba'uudhaa fi Itaaliin maalii gootee Itoophiyaa si'a lammataatiif irra deebitee attack gochuudhaaf yookaan immoo weerartii of jala galchuudhaaf invent gochuudhaaf waraana labsitee jechuudha. Bara 1935 Oktoobara 3tti waraana labsitee Itaaliin. Italian colonial interest in Ethiopia gathered a new movement after the coming to power in Italy Benito Mussolini and his fascist party in 1920. Egaa Itaaliin Itoophiyaa irratti interestii kan isheen deeffatte yookaan Itoophiyaa kolonii jala galfachuudhaaf kan isheen deeffatte Adawaadhaan booddee kan inni muuvimentiin kun gara Itoophiyaa gara Itaaliitti deebi'ee hariiroon Itaaliin Itoophiyaa wajjin qabdu kan diigame Itaaliin Itoophiyaa kolonii jala galfachuudhaaf yaadde inni lammasaa erga Benito Mussolini kan immoo paartii faashist paartii kan hoogganu Benito Mussoliniin erga gara aangootti dhufeen booddeedha. Itaaliin interestiin ishee dabaluudhaan Itoophiyaa kolonii jala galfachuudhaaf bifa haaraadhaan kan isheen kaate jechuudha. Faashistiin paartiin kun immoo Itaalii irratti kan hooggansa qabate bara 1922 jechuudha. Above everything the Italian fascists and their supporters wanted to restore the former glory of ancient Roman Empire by erasing this shameful scar on their history. Egaa fedhiin isaanii Itaalii keessa kan jiraatan uummanni hundumtu Itaalii faashistii paartii kan bulchus akkasumas sappoortaan faashistii paartiitis warri faashistii paartii kana gargaaran yookaan bukkee dhaabbatanii sappoortii godhanis maali barbaadu giloorii ancient Rome egaa seenaa ishee dhageessaniirtu waa'ee Byzantine Empire hin beektu cimina isheen qabdu hin beektu waa'ee ta'eef olaantummaa Rome sana deebisuu qabna. Akkamitti deebisnaa? Shamefully kan ta'e jechuun Adawaa irratti kan barraa'e san Adawaa irratti kan mo'amne san haquudhaan seenaa sana history irraa haquudhaan irra deebinee Itoophiyaa kolonii jala galfannee ancient Rome ol ka'umsa olaantummaa glory yookaan immoo ancient Rome guddina ishee sana deebisuu qabna jedhaniitu maalii godhanii Itaaliin kaayyoo qabatanii ka'anii jechuudha. On October 3, 1935, Italian troops crossed the Barab River that separated Ethiopian and the Italian colony of Eritrea. Egaa October 3 bara 1935tti troopsiin yookaan humna waraanaa Itaaliidha Marab Riverii kana cross gochuudhaan kutee darbuudhaan gara Itoophiyaa gara dhufuu jalqabe jechuudha. Marab Riveriin kun iddoo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti daangaa ta'edha. Yeroo sana Eertiraan kolonii eenyu jirti kolonii Itaalii jalaarti. Isa daangaa ta'e kana darbuudhaan koloneeffachuudhaaf Itoophiyaa koloneeffachuudhaaf Marab Riverii kana as darban jechuudha October 3. On 18 November Italian intern Mekele. Egaa November 8 Italian echa geechee Mekele geechee jechuudha. Gara Mekele magaalaa Mekele qubatanii jechuudha. After initial tactical restart, the Ethiopian forces tried to check the Italian advance in January 1936. Egaa jalqaba irratti taaknikii Itoophiyaanonni fayyadaman cal jedhaniiti kan isaan laalanii erga cal jedhanii laalaniin booddee Itaaliin gara Itoophiyaatti akka hin babal'anne dhaabuudhaaf yookaan check gochuudhaaf advance yookaan immoo yaalii garaagaraa
yaaluu jalqaban jechuudha. January 1936tti. Ras Kaasa Hayilu was assigned by Empire Haile Selassie as overall commander of the Northern Front. Egaa Ras Kaasa Hayilu namni jedhamu Haile Sillaasidhaan kan Empire Haile Sillaasiiti maal ta'eetu muudame overall commander Northern Part irratti Itoophiyaa tajaajilan hundumaafuu commander ta'ee bulchaa commanderota hundaa ta'ee akka tajaajiluuf Kaasa Hayiluu muudame jechuudha. Northern Front irratti egaa kasiidhan karaa kallattii Norziitiraanii Northern Front irratti direction sadii kan inni qabu direction sadan kanarratti overall leaderiin yeroo sanaa eenyu ture Kaasa Hayiluu ture. Ethiopian force in the northern were commanded by Ras Immiru Haile Sillaasee Shiree Front, Ras Mulgeetaa Igazuu Inderta Front, Ras Kaasaa Hailuu and Ras Siyuum Mangashaa Timbeen Front. Egaa Northern Frontiin kun innumtu frontii bakka sadiitti kan qoodamu. Northerniin inni kallattii Northernii inni tokko Shiree Frontii kan jedhamu, Inderta Frontii kan jedhamu fi Timbeen Frontii kan jedhamu. Shiree Frontii kana kan hoogganaa ture Ras Immiru Haile Sillaaseeti. Akkasumas immoo Inderta kana kan hordofaa ture Ras Mulgeetaa Igazuuti. Akkasumas immoo Timbeen irratti kan hoogganaa ture Ras Kaasaa Hailuutii fi Ras Siyuum Mangashaat. Overall kanneen hundaa kan hordofaa ture immoo Kaasaa Hailuutii jechuudha. The major weakness of Ethiopian side was lack of coordination. Egaa rakkoo guddaan Itoophiyaanota keessatti mul'achaa ture yeroo saniyyuu maali ture lack of coordination. Tokkummaan hin jiru, waliigalteen hin jiru, wal dhaga'uun hin jiru jechuudha. Kanaafuu lack of coordination Itoophiyaa keessatti gara saayidii Itoophiyaatiin rakkoo mul'achaa turedha jechuudha. The force of Ras Kaasa and Ras Siyuum fought two major battles in Timbe. The first in January and the second in February 1936. Kaasa fi Ras Siyuum Timbeen irratti kan isaan hoogganaa turanii, Timbee irratti waraana gaggeessaa turanii. Kanaafuu Timbeen irratti si'a lama kan isaan major waarii gaggeessan Itaalii wajjin. Si'a tokko January keessa, si'a lammataa immoo second in February 1936tti gaggeessan. February fi January keessa bara 1936 waraana lama Timbee irratti gaggeessan. Eenyuun Ras Kaasa fi Siyuum waliin ta'uudhaan Itaalii humna Itaaliitiin falmaa turanii. Although ultimately unable to check the advance of Italian, the Ethiopian force fought with zeal and dedication. Egaa Itoophiyaanonni yaa waraana kana irratti hirmaatanii Timbee irratti loluudhaaf Itaaliidhaan loluudhaaf ka'an malee milkaa'uudhaan hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa gama Itoophiyaanitiin Itoophiyaan bifa dadhabbii qabuun kan bifa gadi bu'aa ta'een waraana kana waraanaa turan waa'ee ta'e. The force of Ras Immiru in Shiree Front in West had already registered some success ambushing and destroying a force of Italy Assyrians colonial troops at a place called Indabaguna. Egaa Ras Immiruuni Shiree Frontidha kan inni hoogganaa ture. Shiree Front irraanii success argateera, milkaa'eera. Restoration success xiqqoo taate yookaan Itoophiyaadhaaf karaa itti agarsiisuu kan dandeechu destroy gochuudhaan Itaalota humna Itaalii kuffisuudhaan humna argateera jechuudha. Kun immoo jechatti Indabaganu kan jedhamu Beetalii kana irratti jechuudha. Beetalii Shiree Indabaganu jedhamu irratti Ras Immiruun Itaalii wajjin wal lolee mo'ate jechuudha. The Ethiopian force under the war minister Ras Mulgeetaa were however routed by Italian force at the battle Amba Arado near Mekele. Egaa Empire kan biroo immoo namni biroo kan hojjechaa ture Ras Mulgeetaa. Ras Mulgeetaan echatti kan inni hojjechaa ture Indaatirataa irratti kan inni hojjechaa ture. Yaa ta'u garuu waraana inni Itaalii wajjin taasise irratti Ras Mulgeetaanis hin mo'ame. Kanaafuu echatti kan inni mo'ame Amba Arado iddoo jedhamutti Maqalee bakka Maqaleen argamtutti mo'ame jechuudha. The final battle on the northern front was fought at the Mecho in 1930. Egaa Beetaliin baay'ee yaadatamaa ta'ee fi Beetaliin baay'ee importantii ta'e isa kanaadha. Machoo kan jedhamu kan. Machoon kun gaggeeffame 31 Maarchii 1936tti waraana Northern Party irratti gaggeeffame keessa isa cimoodha. Inni kun isa arfaffaadha jechuudha. Isa arfaffaadhaa fi baay'ee cimaa isa xumuraatis final battle inni kun Machoo kan jedhamu kun. The Ethiopian force in the battle were commanded by Empire Haile Selassie. Kan isa adda godhu maalidha? Hooma waraana Itoophiyaadha. Kan inni command ta'e kan inni ajajamaa ture Empire Haile Sillaaseedhaan. Mootii yeroo sana ture mootii Itoophiyaa yeroo sana ture eenyudha? Haile Sillaaseedha. Kan hoomaa kanas Machoo irratti hoogganaa ture eenyudha? Haile Sillaaseedha jechuudha. The Empire mobilized what was left of the northern front and the Empire bodyguard. Egaa kan inni mobilize godhee wachaadarri isaa kan of keessaa qabu kan inni walitti qabate eenyu fa'aa warra northern front irraa warra hafe, Shiree irraa warra hafe, Indaatirataa irraa warra hafe, Timbee irraa warra hafe walitti qabachuudhaan akkasumas Imperial bodyguard walitti qabachuudhaan waraana kanatti adeeme jechuudha. Machoo irratti adeeme. The Italian fought from well-oriented position and had marked superiority in
ta'eera. Egaa warri Itaalii immoo kan isaan weel forontidha. Baay'ee qophaa'aniitu pozishinii isaanii qabatanii waraana kanatti kan hirmaatanii akkasumas immoo superioritii qabu, olaantummaa qabu, humna qilleensaatiin olaantummaa qabu Itoophiyaanota irra jechuudha warri Itaalii. Despite some initial success, the Ethiopian force was eventually defeated. Egaa yeroo tokko jalqaba irratti mo'achuu jalqabee ture Itoophiyaanonni, yaa ta'u garuu guutummaan guutuutti eventually defeated kan ta'an Itoophiyaanonni kufanii jechuudha. The defeat was followed by miraculous air bombardment of the return Ethiopian troops. Egaa defeat kufuun Itoophiyaanotaa kun air bombardment Itaaliin kan fayyadamaa turte humna qilleensarraa boombii qilleensarraa tokko yookaan immoo humna qilleensarraatiin fayyadamaa turte Ethiopian troops irratti sodaachisanii turte jechuudha. Finally May 5, 1936 the Italian troops headed by Marshal Bogidilo captured Addis Ababa. Si'a jalqabaatiif Itoophiyaan kolonii jalas ta'uu baatu uummanni Itoophiyaa ofirraa rukutaa ture garuu bittaa biyya biroo jala si'a jalqabaatiif kan isheen bulte meeshaan bara 1936 irraa jalqabdeeti. Namni si'a jalqabaatiif bulche eenyuudhaani Marshal Bogidilo jedhama. Addis Ababa capture godhe. Addis Ababa qabatee jechuudha. Meanwhile, Ethiopian force on the southern and the southeastern front fought bravely against Italy. Yaa ta'u garuu humni waraana Itoophiyaa karaa southern south easternitiin baay'ee bifa nama dinqisiisuun ofirraa ittisaa turan jechuudha. Itaaliyaanota ofirraa ittisaa turan kan south eastern fi southern irratti argaman jechuudha. Oomaa waraanaa Ras Dastaa Daamxoo, Dachasman Nasibu Zamanuel and Dachasman Mokonnin Indalkacho command Ethiopian force against Italian force led by Marshal Rodolfo Grazin. Egaa gara southern fi south easternitiin kan hoogganaa turan Dastaa Daamxooti tokko, Dazmach Nasibu Zamanuel inda Dazmach Mokonnin Indalkacho kanneen jedhaman jaroonni kunniin sadeen gara southern fi south easternitiin hoogganaa turanii isaan kun Itaalii af against ta'aa turan. Egaa kan Itaalii kan hoogganaa ture namni immoo Itaalii waraana Itaalii hordofaa ture karaa south fi south easternitiin eenyudha Marshal Rodolfo Grazin jedhama. The Italians not only had complete control of the air, but they also had numerical superiority over the Ethiopian force all front. Egaa Itaalonni humna qilleensarraa qofaanii miti kan Itoophiyaanota caalaa turan. Humnoota lakkoofsa homaa waraana isaaniitiin iyyuu superiority qabu, olaantummaa qabu turan. As a result, a few days after Marshal Bogidilo arrived in Addis Ababa, Marshal Rodolfo Grazin arrived Harar. Erga Bogidiloon Addis Ababa ga'een booddee xiqqoo ture waggaa guyyaa 2 3 booddee Marshal Rodolfo kan jedhamu namni kun immoo Harar ga'e jechuudha. Harar Emirate ga'e jechuudha. Ethiopia had joined League of Nations in 1923. Egaa Itoophiyaan League of Nations kan ishee seente bara 1923 abata gamtoomanii kan yeroo sana ture jechuudha. League of Nations kan ishee seente bara 1923 join gootee turte. Empire Haile Selassie believed that the League of Nations may help Ethiopian to stop the Italian aggression. Empire Haile Selassie maal amanaa ture? League of Nations kun aggression Italian yookaan immoo Italian weerara Italian gaggeessu kana irraa dhaabuu danda'a League of Nations jedheetu amane. Yaa ta'u garuu League of Nations yeroo sana bulchaa kan ture eenyudha jedhee hubachuu qaba. Kan bulchaa ture Britain Faranji Itaaliidha. Kanaafuu kan Itoophiyaa qabachuu dhufe Itaaliidha. Kanaafuu deebii gahaa deebisuun isaaniif hin ulfaata jechuudha. Therefore, the empire wanted to Geneva to call the support of the league. Egaa empire garam deeme gara Geneva deeme Geneva erga deemeen booddee akkam akka gargaarsa League of Nations gargaarsa isaaf taasisuuf gargaarsa gaafachuudhaaf gara Geneva deeme jechuudha. But response was not good for Ethiopia. Response in deebii akkuma silisiin jedhe deebii gaarii miti jechuudha. Deebii gaarii hin deebinee fi the imposed stagnation of both the victim Ethiopian and the aggression Italy. Kanaafuu warri League of Nations warra mi'aa jiru aggressor jiru Ethiopia Italis akkasumas warra mi'amaa jiru Itoophiyaadhaafis furmaata laachuu hin dandeenye jechuudha. Hin dandeenye. The Italian occupation. Egaa Italian akkamitti Itoophiyaa qabatti kan jedhu haala haallume. The Italian force under Marshal Bogidilo entered Addis Ababa against the background of total anarchy followed the fight of Empire Haile Selassie the first. Egaa Marshal Bogidilo kan jedhamu si'a jalqabaatiif humna waraana Itaalii qabachuudhaan Addis Ababa seene. Addis Ababa yoo seene Empire Haile Selassie yeroo kana mancoo irratti isa maal waraanaa turanii mo'achuudhaan dandeenye isaan bira darbuudhaan gara Addis Ababa dhufe. Yeroo kana Empire Haile Selassie immoo iddoo Addis Ababa jechuun galma mootummaa galakkisuudhaan gara Biriiteenitti gara Biriiteenitti baqatee jechuudha gara London. Bogidilo was assigned the first Italian victory of Ethiopia. Egaa Bogidiloon kun
nama si'a jalqabaatiif Itoophiyaa biyyoota biroo ofirraa dhufee bulche ta'eetu maal ta'e muudame jechuudha Bogiidiyoo si'a jalqabaatiif. But soon Marshal Bogidio was replaced the Marshal order of Grazini who served as a victory until an assassination attempt made by Mogos Asegedo and Abraham Deboche to kill him in 90 February 37. Egaa umarra maali ta'e Marshal Bogidio eenyudhaan bakka bu'ee Marshal Rodolfo Graziniidhaan bakka bu'e. Jalqaba irratti kan qabate Marshal Bogidio Addis Ababa irratti jechuudha. Inni biroo immoo kan dhufe Marshal Bogidio Gazaniidha. Gazaniitu lammaffaa irratti qabate. Inni kun immoo kan inni tajaajila sarvi kan inni godhe hamma Mogos Asegedo fi akkasumas immoo Abraham Deboche isa ajjeesuudhaaf Marshal Rodolfo kana ajjeesuudhaaf yaalii aga assassination irratti gaggeessanitti hoogganaati kan inni ture jechuudha. 10,000 of innocent civilians in around Addis Ababa were massacred by the force of Grazini. Egaa yeroo kana ajjechaan maasakiriisti irratti taasifame hin milkoofne waa'ee ta'eef namoota kumaatamaan lakkaa'aman maasakiriistiin yookaan immoo ajjechaa walitti qabaa cafacafanii ajjeesuun taasifame jechuudha. Graziniidhaan taasifame. Soon after the Addis Ababa massacre, Grazini was replaced by the more liberal-minded Victory, the Duke of Aosta. Inni sadaffaan aangoo qabatee Itoophiyaa irratti Graziniitti aanuudhaan massacreestiin erga gaggeeffame Addis Ababa irratti massacreestiidhaan booddee kan replace ta'e bakka bu'ee nama xiqqoo sammuunsaa bifa dimokiraasiitti liberal-minded nama qabu jedhamee kan waamamu the Duke of Aosta jedhamu nama kanatu bakka bu'ee jechuudha. The Duke of Aosta kan jedhamu isa sadaffaa ta'ee bakka bu'ee jechuudha Itoophiyaa irratti. Who remained the position until the final defeat and the explosion of the Italy in 1941. Egaa namni kun hagamiif ture haga bara 1941 haga Itaaliin kuftee yookaan biyya keenya keessaa baatutti namni hoogganaa ture the Duke of Aosta jechuudha. The Italian fascist occupation which lasted for 5 years was largely confined to major town because of the nationwide patriotic resistance. Egaa occupation in Italy kan inni baay'inaan hojjetamaa ture waggaa 5 waggaa 5 waggaa 5 hojjetamu malee baay'inaan hojiirra kan inni ol katamaati yoo magaalaatti major town irratti because gara baadiyyaatti yoo inni kan dhufu ta'e wide patriotic jira yookaan immoo jaalattoonni biyyaa ittisa guddaa gaggeessaa turanii jechuudha. It's only in town that Italian lived beyond the trace of their occupation. Egaa iddoo magaalaatti qofa duwwaadha kan Itaaliin xiqqoo nagaa bifa nagaa qabuun hoogganaa turte malee baadiyyaa irratti resistansiin isaa baay'ee cimaa ture. The town include Addis Ababa, Gondar, Dassi, Harare and Jimma. Iddoon isheen qabatte turte yeroo sanatti Addis Ababa, Gondar, Dassi, Harare and Jimma irratti olaantummaa qabdi ture. Addis Ababaan walitti qabdu capital of the Italian East jedhamti. Italian East kun ka Asmara of keessatti qabata, akkasumas immoo Somaliland of keessatti qabata. Kanneen hunda kan of keessatti qabatu Itoophiyaa kan of keessatti qabatu kanaaf capital walitti qabaasa magaalaa guddittiin Addis Ababa turte jechuudha. Got a new urban settlement pattern, electricity, piped water and manufacturing. Egaa Addis Ababaan maal argateeti magaalummaa settlement magaalaa argateeti elektirikii akkasumas bishaan qulqulluu fi faaktoriiwwan garaagaraa keessatti ijaaramanii jiru jechuudha. Ethiopia has ruled by fascists for 5 years. Egaa akkuma beekamu Itoophiyaan kan isheen bulte bara 1936 kaasee amma 41tti kan jiru irratti 41tti kan jiru waggaa 5f faashistiyaan hoogganamteetti jechuudha Itoophiyaan. The name Ethiopia was abandoned during this time and the Ethiopian became part of the Italian East African Empire which included the Italian colony of Ertraa, Somaliland in addition to Ethiopia. Egaa Ethiopia maqaan Itoophiyaa jedhamu yeroo kanatti maali ta'eera irraa fudhatamee yookaan hooggamtee maali jedhamteetti kan ishee waamamaa turte part of East Italian Africa jedhamte. Italian East Africa jedhamte waamamaa turte. Italian East Africa keessatti kan ramadaman eenyufaa tokko Ertraadha, kolonii Itaaliiti ishiinis Somaaliyaadha, kolonii Itaalii kan turan walitti ramadamanii kunnis sadan Italian East Africa jedhamanii waamamaa turan. The Italian East Africa was divided into 6 administrative regions, each with the capital listed below. Egaa isaan keessaa Italian East Africa kun bakka gurguddoo administrationii 6tti kan isaan qoodaman. Administrationiin 6 kunniin immoo capital city mataa isaanii kanneen qaban. Fakkeenyaaf tokko tokkoon olaallu Ertraan Tigraay qabatee Tigraayin qabatee walitti Ertraanii capital city isaanii Asmaraadha kan inni ture. Lammaffaarratti Amaaraa kanneen jedhaman immoo kan akka Beegee Midir, Wollo, Gojjaam, Northern Shawaa. Isaan kanaaf immoo capital city isaanii jecha ture Gondor ture jechuudha. Oromoo Sidaama kan hoogganaa turen immoo seentarii isaanii capital isaanii jecha ture Jimmaa ture jechuudha.
Addis Ababaan immoo Addis Ababaan laata shawaa kan jedhamtee waamamte capital city ishee immoo eenyu jedhamti Addis Ababaa turte jechuudha. Inni kan biroonni shanaffaan immoo Hararii. Hararii kan hoogganaa turan immoo capital city Hararuma turte. Italian Somaliland inni kun Italian Somaliland kan jedhamu kun Ogaden of keessatti qabata. Ogaden illee of keessatti hammatee capital city isaanii maal ture Moqaadishoo ture jechuudha. The 5-year fascist occupation of Ethiopia was marking large-scale road building and expansion of motor transport. Egaa waggaa shanii faashistiin yeroo Itoophiyaa bulchaa ture sanarratti wanti mul'ate guddinni dinagdee mul'ate maali ture large-scale road ijaarsa karaalee dheeroo fi gurguddaa ta'e mul'atee ture. Sababiin karaa ijaaranii maalidha? To'annaan Itoophiyaa kolonii jala galfachuu transportation isaanii karaa salphaadhaan ta'uu qaba. Lammaffaan immoo motorsaayikiliin baay'ee jira. Transportation yeroo sana keessa ture motorsaayikiliidhaan jechuudha. Guddinni dinagdee yeroo sana mul'ate. Road are very crucial for the success of the fascist military campaign. Egaa karaan baay'ee barbaachisaadha. Militariin yookaan immoo Itaaliin faashistii isaanii success godhanii Itoophiyaa guutummaan guutuutti kolonii jala galfachuudhaaf karaan isaaniif baay'ee important ture waan ta'eef karaa gurguddaa ijaaraa turan. Despite the fascist principle of radical purity, Italian occupied was marked by inter-radical marriage and then expansion of prostitution. Egaa Principaliin garagaraa Itoophiyaa keessa yaa jiraatu malee yeroo sanatti Itoophiyaa keessa yaa jiraatu radically puritiin yaa jiraatu malee jechuun qulqullummaa jechuun biyyoota birootiin walitti makamnu kan jedhu yaa jiraatu malee principaliin akkasii yaa jiraatu malee pur isaanii jiranna qommoof sanyiin walitti makamnedhani yaa jiraatu malee Itaaliin yeroo sana keessa inter radical marriage gaggeessaa turan jechuun uummata Itoophiyaa fuudhanii gaa'ela keessa galchaa turan jechuudha fuudhaa turan jechuudha. Akkasumas immoo prostitution kan jedhamu kun jechuun amma sirna dubartoonni qaama isaanii gurguranii jireenya akkasii gaggeessan kun sagaagalummaa akkasii maal akka jedhamu beeku garuu afaan dubartoonni dhaqna isaanii gurguranii qaama isaanii gurguranii kan akkasitti jiraatan san prostitution jedhama. Isa sanis maali ta'aa ture babal'achaati kan inni ture jechuudha. The Italian also controlled the important export trade in Ethiopia. Egaa Italiin maali keessatti sirmaachaati turte daldala import export goonurrattis control gochaati kan isheen turte import export keenyas. The patriotic resistance and the war of the liberation although the Italian defeat the Ethiopian force in conventional war in the occupied Addis Ababa in May 1930 defeat nationwide patriotic resistance. Egaa patriotic kan jedhamu warroonni jaalala biyyaa qaban Italiin akka hoogganummaan ishee Itoophiyaa irratti hin dhufne yookaan Itoophiyaan kolonii jalatti akka hin kufne yaalii guddaa taasisaa turan. Yaa ta'u garuu Italiin humna kanarra darbuudhaan maalii gochaa turte Addis Ababaa Mee 5 irraa kaastee bara 1936 irraa kaastee qabachaa turte. Kana yaa qabatee irra teechuu maleeyyuu garuu fincilli garagaraa Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture jaalattoota biyyaatiin fincilli garagaraa taasifamaa ture jechuudha. The resistance could be divided into two phases. Egaa resistancein bakka gurguddaa lamatti qoodama jechuun phase lamatti qoodameeti kan inni ilaalamu. First phase could be described as continuation of 1935-36 Italian war. Egaa first phase kan jedhamee waamamu kan itti fufaate waraana itti fufaate 1935 hanga 36 1935 yeroo isheen achi kaatetti 1936 yeroo isheen Addis Ababaatti qabattu hamma kana kan jirutu maal jedhamee waamama Itoophiyaa waariin kun first phase jedhama. This phase was characterized by conventional fighting. Egaa phase inni jalqabaa kun maaliidhaan beekama conventional jechuun waraana face to face ta'e. Face to face ta'etu conventional warring. Fighting akkasitti face to face Itaalii wajjin falmaa turan jechuudha. First irratti characterii isaati phase isa jalqabaa irratti. The February massacres of 1937 marked the beginning of second phase which is characterized by guerrilla warfare. Egaa second phase kan inni jalqabu massacres Gaazan irratti gaggeeffame namoota lamaan Asfaawusan Dabocii fa'aan kan gaggeeffame sana jechuudha. Isaan erga gaggeeffamaniin booda bara 1937tti second phase kan inni jalqabee mudee massacres Addis Ababaatti gaggeeffame. Namoonni 10,000 ol namoonni baratan iddootti ajjeefame Itoophiyaa keessatti erga ajjeefamaniin booda second phase resisting second phase jalqabe. Resisting second phase kun first phase irraa maal garaagarummaa qaba? Guerrilla warfare. First phase conventional jechuun qaxxitaa dhaqanii waraana keessa seenu. Guerrilla warfare jechuun immoo ran godhanii mul'atanii dhabamu. Waraananii dhabamu. Inni kun guerrilla warfare dha. Kanaafuu bifa gorillaatiin chimpanzee fa'aan beektu dhokatanii mul'atu akkasitti guerrilla warfare second phase irratti jechuudha. Among the highlight of the first phase was a resistance waged by 3 commanders of Southern Front, Ras Dasta Damto, Dajjasmach Bayyana Marid, and Dajjasmach Garba Mariam Geri. Egaa
keessaa yaadatamuu kan ta'an first phase irratti namoonni resistidhaan yookiin ittisa biyyaatiif baay'ee gahee guddaa taphachaa turan koomaandaroonni Southern Front irratti baay'ee yaadataman kanneen baay'ee kakaan isaan keessaa tokko Southern irratti kunniin Raas Dastaa Daamxoo tokko akkasumas immoo Daachee Bayyanaa Mariid akkasumas immoo Daachee Gabra Mariyaam Gaarii kan jedhaman kunniin sadan Southern Party irratti Front irratti baay'ee warroota beekamoo turan first phase irratti. This phase ended with the capture and the execution of Ras Dastaa Daamxoo in February 1937. First phase kun kan inni xumurame akkamitti Dastaa Daamxoo qabamee ajjeefamuudhaan erga lubbuun isaa erga darbeen booddee bara 1937tti first phase ended in xumurame jechuudha. Xumurri isaa maaliidhaanii Ras Dastaa Daamxoo erga du'een booddee erga qabameen booddee. The ill coordination and the unsuccessful ascent in Italian Addis Ababa in summary in 1936 in another example of first phase of the Partick struggle. Egaa Partick struggle keechaa bara 1936tti first phase keechaa jechuudha. Inni baay'ee yaadatamu tibba gannaa yeroo gannaa eeggannee Addis Ababa irratti fincila kaasuu qabna jedhanii yaadanii turan. bara 1936 yaa ta'u garuu ansasaksi kan milkoofnedha. Koordineetiin isaas sirrii kan hin taane fayyaa qabeessummaa kan hin qabnedha. Haalli isaan qindoomaniin akkasumas unsuccessfulidha. Kanaafuu Itaaliyaa Addis Ababaatti yeroo roobaa dhaqnee qabanna kan jedhu bara 1936tti example maalitti ture first phase ture. Yaada kana eenyutu kaase? The attempt to attack Italian in Addis Ababa from southern direction was made by two sons of Ras Kaasa. Isa kana kan kaasani namoota lamaadha. Ijoollee Kaasaa lamaan directionii garaagaraatirraan ganna Addis Ababaatti ganna jechuudha. Directionii garaagaraatirraan Itaalii maalii goonaa fincila irratti kaafanedha dhikkaasan namoonni lama. Isaanis eenyudha? Asfaa Hosanii fi Abarraa. Asfaa Hosan Kaasatii fi Abarraa Kaasaa kanneen jedhaman ijoollee Kaasaa lamaantu kaase. Isaan immoo eenyudhaan gargaaramaa turan? Dajjaasmaach Baalchaa Saafoo kan Adawaa irratti hirmaate jechuudha. Baalabaras Laatarar Ras Abbabaa Aragaawii kan jedhamee kan waamamu inda Dajjaasmaach Fiqri Maariyaam Yaannanduu kan jedhaman kanneentu isaan gargaaraa turan. Namoonni kunniin Asfaa Hosanii fi Abarraa gargaaraa turan jechuudha. Baalchaa Saafoo Balambaras kan jedhamu maqaan inni biroo immoo Abbabaa Aragaawii kan jedhamee waamamu Dajjaasmaach Fiqri Maariyaam Yaannanduu kan jedhamanis itti hirmaatanii gargaaraa turan. Namni biroo immoo kan isaan gargaaraa turan eenyudha? Abuna Petros, who was the spiritual beyond offensive, executed in the become martyr of the resist. Resist kecha gara hafuuratiin qaama hafuuratiin spiritually gara mana amantaatiin offensively akka resist ta'u kan taasisaa ture Abuna Petros. Abuna Petrosis qabamee maalitee kan ajjeefame jechuudha. Abuna Petros amma suuraan isaa Addis Ababaa deemtan kan argitan jechuudha. The Italian fascist Asfaa Hosan Kaasaa and Abarraa Kaasaa to surrender through Ras Haile Taklahaimaanot who was an Italian collaborator. Egaa Itaaliin maal fayyadamte? Kaasaa Hailuu Taklahaimaanot namni jedhamu kuni Itaalii wajjin hojjeta. Itaaliidhaan bitameeti baandaadha jechuudha. Itaaliidhaan bitameeti kan hojjetaa ture. Namni kun dhaqee Abarraa Kaasaatii fi Asfaa Hosan akka harka kennisiisu. Yoo harka kennatan sinin xunu jedhee akka itti himee harka kennisiisu taasisan. Jarri lamaanis Asfaa Hosan Kaasatii fi Abarraa Kaasaa ishi ergate jedhanii nama kana Hailuu Taklahaimaanot kana waliin galuudhaan harka kennatan. But they were executed by the Italian after their surrender. Harka kennataniin booddee Itaaliidhaan maal ta'anii hin ajjeefamanii jechuudha. The second phase of the patriotic struggle with the largely guerrilla warfare began soon after the Italian entered Addis Ababa and they became very strong after Garazin massacres of the 1936. Egaa second phase kan jedhamu kuni karakteristiksii isaa uummanni jaalattoonni biyya haalli isaan itti fincila taasisaa turan guerrilla warfareedha. Guerrilla warfareedhaan fincila kaasaa turanii akkasumas immoo yoom kaasaa turanii akkuma Addis Ababaa Itaalii seenteen. Akkuma Addis Ababaa Itaalii seenteen kan inni ka'e. Garuu kan inni baay'ee cime strongly kan inni baay'ee cime yoomidha erga massacrestiin yookiin ajjeechaa walitti qabaa Giraazidhaan gaggeeffame Addis Ababaa keessatti gaggeeffame 1937tti baay'ee cime jechuudha. Yeroo sanarraa baay'ee kan inni cime. The February 1937 massacres was signally reign of terror unleashed by the fascist black shirt. Egaa massacrestiin bara 1937 kan inni gaggeeffame fascist black shirt kanneen jedhaman yookaan immoo warra aangoo qaban kan fascistiin as ergeen isaantu massacrestii kana gaggeechaa ture uummata Itoophiyaa kana ajjeesaa ture jechuudha. Especially target of fascist terror were educated Ethiopia. Egaa massacrestii kanatti
taargeetiin isaanii kan baay'ee isaan xiyyeeffatan faashistiin kan inni xiyyeeffatee ajjeesaa ture warra barate. Itoophiyaanota keessatti warra barumsaan baay'ee deeman ajjeesaa ture jechuudha. The Ethiopian Orthodox clearly also become one of the major victims of the fascist aggression. Itoophiyaan Orthodox Church keessa warri jiraatan warroonni abbootii amantaa isaanis barumsa qabu waa'ee ta'eef warri amantaa amanii baay'ee warra miidhamaa turan keessaa isaan tokkodha. One of the major victims warra baay'inaan miidhaman keessaa fascist aggression warra miidhaman keessaa Ethiopian Orthodox clearly isaan tokkodha jechuudha. Many church and monastery were burned by Italy. Churchiin garagaraa fi iddoon barumsitti kennamu monastiriin garagaraa gubataniiru Itaaloo isaanii. Mussolini had ordered to execute of all monk without distinction. Egaa Mussoliniin achi taa'uudhaan Itaalii keessa taa'uudhaan maal labsee Monkii yookaan immoo tuyyuu warra mana amantaa keessa jiraatu mana amantaa Ortodoksii Kiristaanaa keessa of kennanii jiraatan tuyyuu Monkii isaan Moloksee warra jennuun kana hundumti isaaniitu akka dhuman akka ajjeefaman oduu addaan hin qoqqoodin bifa qomoodhaan oduu addaan qoqqoodin hunduma isaanii akka ajjeesan labsee jechuudha Mussoliniin. Numerous monks in the ancient monasteries of Debre Lebanon were murdered by fascist force during the February massacre. Egaa namoonni baay'een yookaan immoo tuyyuu Molokseewwan baay'een Monkiiwwan baay'een asheetti taa'imii keessa kan eessa jiraachaa turan Debre Lebanon kan jedhamu keessa jiraachaa kan turan baay'een isaanii ajjeefamanii yookaan mammadaanii rukutamanii jiru jechuudha February massacre-dhaan. Although the party resistance was particularly strong in Gonjam, Begemir and Shawa, there was no part of Ethiopia or the Italian rule without problem. Egaa resistance kun yookaan immoo fincilli kun yookaan fincilli ittisaa jaalattoota biyyaatiin taasifamu kun baay'ee cimaa ture. Eechatti Gonjam keessatti cimaa ture, Begemiritti Shawaattis cimaa ture. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Iddoon Itaaliin osoo rakkoon hin jiraatin problemiin hin jiraatin bulchite hin jiru. No part of Ethiopia where Italian rule without problem. Problemii aan alatti odoo fincilli hin jiraatin odoo qabsoon hin jiraatin iddoon Itaaliin nagaan teechee bulchite Itoophiyaa keessatti hin jiru jechuudha. The guerrilla struggle include almost all provinces in Ethiopia. Guerrilla struggle kun akka Itoophiyaa guutuutti jechuu hin dandeenya jechuudha. Ethiopian irrespective of ethnic and religious difference fought the invading force until 1941. Egaa yeroo kana Itoophiyaan odoo bifaan sanyiin qomoodhaan odoo gargar of hin qoodin amantiidhaan odoo gargar hin qoodin hamma 1941 hamma Itaaliin Itoophiyaa gallakkistee deemtutti maalii gochaa turanii faawuti gochaa turanii jechuudha. In fact there were also Ethiopians who were willing to assist the Italian against their motherland Ethiopia. Egaa gama birootiin immoo also Itoophiyaanonni tokko Italia assist kanneen godhan jechuun warra baandaa inni kan waamnu san. Kana jechuun against the motherland Itoophiyaadhaaf faallaa ta'uudhaan Itoophiyaa keessatti dhalatanii lammii Itoophiyaa ta'anii saba Itoophiyaa ta'anii Itoophiyaa gara eenyutiin ta'uudhaan Italia assist gochuudhaan Italia gargaaruudhaan Itoophiyaa irratti kan fincila kaasaa turanis hin jiru jechuudha. Those Ethiopians who did the direct work for the Italian were known as banda. Isaan kunniin maal jedhamaniitu waamamu warri Italia gargaaran warri Italia bukkee dhaabbatanii Itoophiyaa irratti fincila kaasaa turan Itoophiyaa ta'anii lammii Itoophiyaa ta'anii kunniin maal jedhamaniitu waamamu banda jedhamaniitu kan waamamu. The banda create more problem for parties than the Italians themselves. Egaa bandaan kun information Itoophiyaa baay'ee beekaa, land Itoophiyaa baay'ee beekaa, geographical landscape isa baay'ee beekaa. Kanaafuu warra Itoophiyaanotaatiif yookaan immoo paartii Itoophiyaatiif warra jaalala Itoophiyaa qabaniif rakkoo guddaa ta'aniiru. Eenyuun Itaalii mataa isheetirra Itaalii kolonii galfachuu dhufteerra warrumta biyya keessaa waa'ee biyya isaanii dabarsanii biyya ormaatiif kennan kun bandaan kunniin rakkoo guddaa ta'uu danda'aniiru Itoophiyaanota. The Italians are able to identify noble would discount against Imperial Selassie and attract them to their side and made them become banda. Egaa Itaaliin maal gooti yeroo kana warra Imperial Sillaaseedhaan walitti bu'an warra Imperial Sillaasee hoggansa isaatiin gammanne adda baafachaa turte. Erga adda baafatteen booda isaan attract gochuudhaan ofitti waamuudhaan akka bandaa ta'an akka saayidii isheetiin dhaabbatanii Itaalii wajjin Haile Sillaaseedhaan falman taasisaa turte jechuudha. The main collaborator of Italia was Ras Hailuu Taklahaymaanot of Gojjam. Egaa ijoollee lamaan ijoollee kaasaa Hailuu akkatti akka ajjeesisne ilaalee irraa Hailuu Taklahaymaanot kuni inni kun main collaborator hunduma keessa Itaalii kan gargaaraa ture information adda addaa Itaaliidhaafis kennaa kan ture inni kun Ras Hailuu Taklahaymaanot kan jedhamu kunidha. Others who joined the Italian camp at the least for the way mee tokkoon ibsuudhaaf soo yaale kanneen biroo immoo kanneen Itaalii gargaaraa turan baandaa ta'anii Suyyum Mangashaa of Tigray nama Tigray Suyyum Mangashaa Ras Geetaachoo Abaatee of Shawaa namni kun Shawaa irratti Geetaachoo kan jedhamu Dajaazmaach Ayyalee Birruu kan jedhamu inni Sameen irratti kan hojjenuu fi Abbaa Joobir kan jedhamu Jimma kan bulchaa ture isaan kunis baandaa turan jechuudha yeroo san.
Dacha Haile Selassie Guksa of Tigray had already destroyed the Italian at the beginning of the Italian invasion and provided them with vital intelligence about Ethiopian military position. Egaa namni biroo immoo kan baay'ee yaadatamu Haile Selassie Guksaa jedhama. Namni kun akkuma Italian Itoophiyaa qabachuudhaaf dhufteen kan isheetti makame Itaaliitti makame yeroo sanirraa invasionii Italian gaggeessitu ishee gargaaraa kan ture valuable information gargara waa'ee military Itoophiyaa vital kan ta'e intelligence isheetiif baay'ee barbaachisaa kan ta'e Itoophiyaa irraa fuudhee kan isheedhaaf kennaa ture Itaaliidhaaf kennaa turedha jechuudha namni kunis. Despite such collaborator, the party resistance gradually weakened the Italian occupation. Egaa collaboratoroonni kunniin oduma jiranu warri baandaa ta'anii Itaalii tajaajilan kun odoo jiranu party resistance jaalattoonni biyya Itoophiyaa bilisa baasuudhaaf qabsoon isaan gaggeessaa turan kun Itaalii occupation Itaalii qabannaa Itoophiyaa yeroodhaa yerootti maal gochaa dhufe dadhabsiisaatti kan inni dhufe jechuudha. The outbreak of Second World War and the Italian entered into World War first on the side of Germany in June 1940 ended Ethiopian international isolation. Egaa waraanni addunyaa inni lammataa jalqabuun waraanni addunyaa inni jalqabuun bara 1941tti Italiin gara Germaniin qaama Germanitti makamti gara Germaniin first second world war kanatti makamti. Second world war kanatti yoo makamtu Britain immoo eenyudhaan faalladha Itaaliidhaan yeroo kana faallaa turti. Sababii kanarraa kan ka'e dura akka Itaalii ni uummanni kamuu Eurooppaan kamuu biyya Eurooppaa kamuu Itoophiyaan qunnamne taa'aa turte. Itoophiyaan asoleet biyya taatee turte. Kanaafuu akka isheen asoleet hin taane biyyoota Eurooppaa biroo wajjin akka isheen qunnamtu gargaaree jechuudha. Kanaafuu asoleeshinii kana hin xumuree jechuudha. Akka isheen Itoophiyaan hin qunnamne kan godhu kana xumuree Itoophiyaan biyyoota biroo wajjin qunnamtii ishee akka adeemsisaa deemtu gargaaree jechuudha. Second World War hin banamuusaa. Now the British have decided to provide military help Empire Haile Selassie and Ethiopian protect. Egaa British waadaa galtee fi Haile Sillaaseedha waraanaan humna waraanaatiin gargaaruudhaaf akkasumas immoo Haile Sillaasee gargaaruu fi jaalattoota biyyaa paarootektii kanis gargaaruudhaaf waadaa galteef jechuudha. That was mainly because of the British colony of Kenya, Sudan and the British Somaliland were threatened by the Italian occupation of Italy. Maaliif Britain Itoophiyaa gargaartee yeroo sana Kenya, Sudan harkaa qabdi ture akkasumas immoo Britain Somaliland kan jedhamtu Britain harkaa qabdi ture. Iddoon Keniyaan Sudan kunniin immoo maaldhaan sodaatamaati kan isheen ture Italiin isaan kan sodaachisaa turte. Serkaan fudhadha serkaan qabadhee Britainin sodaachisaa turte. Sababii kanaaf isa kanneen bilisa baafachuudhaaf Kenya, Sudan bilisa baafachuudhaaf Britain eenyu gargaartii Itoophiyaa gargaartee jechuudha. Therefore, the British launched 3 major offensive against the Italian in Ethiopia. Egaa Britain maali gootee kallattii waraanaa sadii Itaaliyaa irratti bante jechuudha. Saayidii eenyutiin saayidii Itoophiyaati. Inni tokko lama karaa Sudaaniin kallattii Sudaanii jiran kaaba keenya irraan kanuuf inni biroo immoo tokko karaa Keeniyaatiin jechuudha. Kan Keeniyaa kun baay'ee importantidha. Offensive karaa sadiin against goote jechuudha. Italy against Mussolini East African Empire. Egaa Mussolini yeroo kana East African Empire jira Somaliland fi eenyu Itoophiyaa ol keessatti qabate East African Empire jedhee akka jennee beeknerra isa kana ofirraa ittisuudhaaf karaa Keeniyaatii fi karaa Sudaaniin Itoophiyaa gargaaruu jalqabde jechuudha. Britain Empire Haile Selassie was brought from England to Sudan. Egaa Empire Haile Selassie karaa Sudaaniin England irraa ka'ee gara Itoophiyaa dhufe jechuudha. Gara Itoophiyaa deebi'uu fedha jechuudha. Dura waggaa 5 Itoophiyaa keessaa baheecha ture jenneerra London England ture amma immoo karaa Sudaaniin gara England as deebi'aa jira jechuudha. He was accomplished by Brigadier General Dan Sandiford and Major Orlando Winte who led the Gedeon Force. Egaa kan inni qabatee dhufe Haile Sillaaseen karaa Sudaaniin gara Itoophiyaa yeroo dhufu Brigadier General jechuudha. General Dan Stanford kan jedhamu nama Stanford jedhamuu fi akkasumas immoo Major Orde Wingitan kan jedhamu nama Gedeon Force kana leader isaanii ta'e Major Orde Wingitan kana wajjin ta'uudhaan gara Sudaaniin England gara Itoophiyaa dhufan Haile Sillaaseen fa'aa jechuudha. They crossed the Ethiopian boundary at Ommelda in Gonjam. Egaa Ethiopian boundary addaan kutuudhaan darbuudhaan karaa Ommeldaatiin Itoophiyaa seenan gara Gonjam seenan jechuudha. Another British force led by William Pilaat defeated the Italian force in Eritrea and entered Asmara in April 1941. Inni biroo immoo kan British umni waraana British kan William Pilaatiin woogganamu karaa Itaalii defeat gochuudhaan Itaalii kuffisuudhaan Itaalii yeroo sana Itaalii Eritrea bulchaa turte kuffisuudhaan Asmaraa ga'ee jechuudha bara 1941. Isa kana kan ga'e immoo Asmaraa kan ga'eenyudha William Pilaatidha. Finally the British force
from Kenya lead General Alain Kanigaham defeated the Italian and liberated Addis Ababa on April 6, 1945. Egaa Itoophiyaan bilisa kan baate Addis Ababaan bilisa kan baate karaa Keniyaatiin nama dhufe yookaan homaa waraana Biriteen karaa Keniyaatiin dhufeedhaan. Isaanis General Alain Cunningham kan jedhamu kana hoogganaan kanaadha. Isa kanaadha nama kanaatu Itoophiyaanota gargaaruudhaan Itoophiyaa bilisa baasee jechuudha. Addis Ababaa bilisa baasee jechuudha. Alain Cunningham karaa Keniyaatiin jechuudha. On May 5, 1941 Empire Haile Sillaasee return Addis Ababa. Meeshaan bara 1936 bahee meeshaan bara 1941 immoo gara Empire Itoophiyaa ta'uudhaan gara Addis Ababa deebi'ee jechuudha. Gara aangootti deebi'ee Haile Sillaasee. Human politics. Egaa dubartoonni maal gochaa turan yeroo kana? Maal fakkaata? Although most of the party leaders were men, there were also women who became rallying point of the resistance movement. Baay'een isaanii dhiira yommuu ta'anii yeroo sanatti paarootiktii yeroo sana turan jaalattoonni biyya yeroo sana turan warri homaa waraana kanatti hirmaatan baay'een isaanii dhiira turanii yaa ta'u garuu dubartoonnis gahee guddaa taphataniiru. Dubartoonni jiraachuu baatanii muuvimentiin kun waan galma ga'u miti jechuudha. Kanaafuu warri dhiiraa kun eenyu irratti hirkatanii yeroo sana dubartoota irratti hirkatanii kan adeemaa turan. In this regard, we can mention two female feature Kebbedechi Suyum, daughter of Rasuyum and wife of the latter Abarra Kasa, Shawarak Abarra, wife of the beheaded Dachasma Chailu Kebbede of Wagi, Lekelesh Bayana and Senedu Gabru. Egaa dubartoota baay'ee kaasuu dandeenya isaan keessaa baay'ee kan yaadataman tokko fa'a. Isheen dubartoota keessaa Kebbedechi Suyum, isheen tun intala Rasuyum turte, Suyum Mangashaa jechuudha. Isheen tun haadha manaa Abarraa Kaasaa turte. Abarraa Kaasaa ijoollee Haayila Taklaayimaanotiin ajjeefaman keessaa isaan tokko turte. Haadha manaa Abarraa Kaasaa kan turte eenyudha? Kebbedechi Suyum. Shawaanesh Abarraa. Shawaanesh Abarraa tun immoo intala haadha manaa eenyu turte? Dajjaazmaach Haayiluu Kebbedaatti turte. Kebbadaatti turte inni immoo kan mormi irraa cite jechuudha. Mormatti irraa kutame Haayiluu Kebbedaa fi Waagii kan jedhamu kana mormatti irraa kutame. Shawaanesh Abarraa tun immoo haadha manaa isaa turte. Liqqeellesh Bayyanaa kan jedhamtu akkasumas Sinidduu Gabruu kan jedhaman dubartoota baay'ee yaadatamanidha. Women play a key role in resistance struggle. Bara 1936 kan taphatame keessatti kan waraana struggle ture keessatti dubartoonni gahee olaanaa taphachaa turanii jechuudha. Gaheen isaanii yoo tokko tokko ilaallu collect wood, fetch water, prepare the food for the component and take care of the wood. Egaa bishaan qoraan hin guru, qoraan hin cabsu, akkasumas bishaan hin waraabu, warra dhukkubsatan immoo nyaata hin bilcheechuu, warra dhukkubsatan immoo care godhu jechuudha. In kunuunsu yeroo sanatti dubartoonni. They also encourage brave fighters and insist those who are reluctant to fight. Egaa warra gara waraanaatti deeman hin jajjabeechaa turan jechuudha. Akka isaan cimanii waraana kanarratti milkaa'uu danda'an jajjabeechaadha kan turanii. Some women directly took part in fighting and were engaged in actual combat. Egaa dubartoonni garagaraa tokko tokko immoo maali gochanii directly waraana iddoo waraanaa deemuudhaan beetalii irratti waraanaa kanneen turanii jechuudha. Some inner women also working as inner party west Arbanyaa kan biroo immoo Itaalii wajjin walii galanii Itaalii bira jiraachaa Itoophiyaanotaaf information kan kennaa turan kanneen biroo immoo hin jiru. Isaan kun inner party jedhamanii kan waamaman jechuudha. Isaan kun west Arbanyaa jedhamu. West Arbanyaa jedhamaniiti kan waamamu. Isaan kun Itaalii wajjin kan jiraatan kaampii Itaalii keessa jiraatu garuu information Itoophiyaanotaa kennu jechuudha. The inner party were officially within the Italian camp but helped the party secretly by providing them with the information provision, armies, ammunition and medicine. Egaa kunniin inner party kanneen jedhaman kun kan isaan jiraatan eenyu wajjin Itaalii kaampii Itaalii keessa jiraatu. Ofii Itoophiyaanota akka collaborator ta'uudhaan Itaalii wajjin jiraatu, Itaalii bira jiraatu. Yaa ta'u garuu partiktii Itoophiyaanotaatiif secretly lafa jalaan maali kennu information garagaraa kennaafii turan. Akkasumas medicine garagaraa wantu yeroo isaan ka'an, yeroo isaan ba'an, yeroo Itaaliin maal akka yaade, maal akka haasa'an information garagaraa kennaafii turanii jechuudha. Among the outstanding female inner party kan mention Waziro Shawaarag Gedeloo. Egaa isaan keessaa baay'ee kan yaadataman inner party jedhamanii kan waamaman keessaa tokko Waziro Shawaarag Gedeloo of Shawaadha. Isheen tun Shawaarag tun baay'ee yaadatamti. Isheen biroo immoo Waziro Shawaanesh Abbabaati. Isheen immoo Gondor irraa Shawaanesh Abbaba jarri kun lamaan inner party jechuudha. West Arbanyaa isaan jedhaman. Shawaarag play an important role in party attack in Italian aggression Addis Ababa 6 km west of Addis Ababa. Egaa yeroo Addis Ababa bakka jedhamutti waraanni taasifamee ture Itoophiyaa fi Itaalii jidduutti information achitti taasifamu kiiloomeetira 60 Addis Ababa irraa fagaattee argamti. Iddoo kanatti
information gahaan kan kennameef Itoophiyaanota eenyudhaanii Shawaa Ragiin. Waa'ee Addis Alam achitti waraanni banamuu akka jedhu akka qophaa'an Itaaliin achi qabachuu akka barbaadu Itoophiyaanonni immoo achitti attaaka akka godhan kan haala qopheessitee information gahaa kenniteef Shawaa Ragii jechuudha. Wayzaroo Shawaanesh Abbabaa isheen tun afaan Itaalii baay'ee beekti. Shawaanesh Abbabaa tuni afaan Itaalii baay'ee beekti. Komaandii gochuu dandeechi. Kanaaf waan isaan haasan waan isaan dubbachaa turan information garagaraa eenyumaa kennaa turte Itaalii irraa fuudhan gara Itoophiyaatti uummata Itoophiyaa jaallattoota biyya Itoophiyaatti kennaa turte jechuudha. Kun xumura yuunitii sadaffaati. Yuunit 4 dhaan walitti deebina amma sanatti YouTube keenya subscribe gochuun dagatina. Galatooma.